And so, watch with your shit. Wir bauen hier das Freundschaftshaus hier auf diesem Platz. Nothing turn us around. We're here to stay. Resurrection City will be taken care of in a very fine fashion. Gelegenheit nach Trebel demnächst angezeigt.
process is meant. The process is meant. So you can be empowered. So you can be empowered. To go to your own communities. To go to your own communities. Wherever you are. Wherever you are. And hold general assemblies. And hold general assemblies. To talk about. To talk about. Talk about. The issues. The issues. That concerns you. That concerns you. We're all in this together. We're all in this together. Occupy everything. Occupy everything. Government, we have the duty to use all available means in order to stop the escalating violence and restore calmness in society. Es ist auch irgendwie irre, wie die gleich alles das machen, was wir die ganze Zeit nicht machen wollten. Ne? Wie sie sich gleich hier einigeln, verbarrikadieren. Sich bewaffnen, so doll es nur geht. Hast du da eine Wut, wenn du das siehst hier? Nee, ich glaube nicht, obwohl es mich auch wundert, dass es keine Wut ist. Es ist mehr sowas. Irgendwie so eine Angst, dass wir es doch nicht schaffen, das zu verhindern. And we march in solidarity against police brutality. Why are you killing us like this? This is not war! Let's go, folks. We can
last chance, I think, for this country to sort of respond to quiet and peaceful petitions. It's a very, very real problem. Dann so eine Fläche, dann baust du was hin. Dann kannst du es ja nur damit zeigen, dass du da was anderes haben willst. Indem du zeigst, was du haben willst. Wenn du gleich sagst, das wird sowieso wieder abgerissen, deswegen baue ich erst gar nichts. Dann passiert nie was. Vielleicht wird es ja auch nicht abgerissen, weiß man ja nicht.